Good afternoon, dear children. Доброго дня, дорогі діти. Today we are started a new unit, Unit 3. Сьогодні ми з вами розпочинаємо новий розділ, розділ 3. Eating out – харчування поза домом. Open your books at page 26. Відкривайте свої підручники на сторінці 26. Exercise 1. Listen and look, then listen and say the words. Прослухай і подивись, потім прослухай і повтори слова. Unit 3. Eating out. Pupil's Book. Page 26. 1. Listen and look. Then listen and say the words. Grandpa, we need your help with this treasure map. The next clue is a real puzzle. A treasure map? It sounds very exciting. But let's have some lunch first. Yes, I'm hungry. Let's see. Ham, butter, salad. Grandpa, what can we have for lunch? Let me think, Ben. Would you like some pasta? No, thanks. OK. I've got an idea. Let's all go to a restaurant. We can have lunch and talk about the map. Great idea, Grandpa. Let's go. Now say the words. 1. Glass of apple juice. 2. Bowl of soup. 3. Butter. 4. Salad. 5. Ham. 6. Bottle of water. 7. Biscuits. 8. Pasta. Now let's learn new words. А зараз давайте вивчимо нові слова. Ці слова ви повинні записати до свого зошита або словничка. Eating out. Glass of apple juice. Glass of apple juice. Bowl of soup. Bowl of soup. Butter. Butter. Salad. Salad. Ham. Ham. Bottle of water.
Bottle of water. Biscuits. Biscuits. Pasta. Pasta. And now let's a little rest and sing the song. А зараз давайте з вами трохи відпочинемо та заспіваємо пісеньку разом. We're going out to eat now, but I don't know where. Let's go to a restaurant, I'm hungry as a bear. Is this your pizza? No, it isn't. May I have a pizza? Spaghetti and cake. Is ice cream on the menu? I like ice cream. Oh, for goodness sake. May I have watermelon, milk, soup, and fish? A salad with carrots. Will this fit on my dish? No, I'm sorry. You're going to get sick. I'm just kidding, can't you see? I want a big pizza, and I want it for me. Waiter, may I have a pizza? A napkin and a straw, please? Yes, of course, you may. Thank you very much. And now your home task. Open please your activity book at page 26. Ваше домашнє завдання. Відкрийте, будь ласка, свій робочий друкований зошит на сторінці 26. Exercise 1. Look and write the words. Вправа 1. Подивись та напиши слова. And exercise 2. Read and write the words from activity 1. Прочитай і напиши слова із вправи 1. Let's translate the sentences. Давайте перекладемо речення. Number 1. Номер 1. Would you like some water? No, thanks. I'd like a glass of apple juice, please. Чи хотіли б ви трохи води? Ні, дякую. Я б хотів склянку яблучного соку, будь ласка. Number 2. Let's make a with carrots and tomatoes. Давай зробимо з морквою та помідорами. Number 3. It's yellow and you put it in your pancakes. Воно жовте і ти кладеш його у кекси. Number 4. I love this chocolate. They are delicious. Я люблю це шоколадне. Воно дуже смачне. Number 5. Is my favorite food. I love spaghetti. Моя улюблена їжа. Я люблю спагетті. Number 6. For dinner, my parents and I have a hot bowl of. На обід мої батьки та я маємо гарячу. Number 7. Can I have a and cheese sandwich, please? Чи можу я взяти і сирний сендвіч, будь ласка? Number 8. It's very hot today. Take a bottle of to school. Сьогодні дуже жарко. Візьми пляшку до школи. Діти, виконайте, будь ласка, вправу 1 і 2 на сторінці 26 у друкованому зошиті. The lesson is over. Goodbye. Урок закінчений. До побачення.